Hello, students. Hope you are all studying well. In the third unit, the first part, we have seen about the plastic waste and how to beat plastic pollution. So, അതിലെ important questions പറയാൻ you have to learn about plastic waste management, the measures, ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, റീയൂസ്, റീസൈക്കിൾ, റെഡ്യൂസ്, ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർക്കണം. ആൻഡ് ഹൗ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഈസ് അക്യുമുലേറ്റഡ്, ഭയങ്കര ഒത്തിരി ഇനോർമസ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ടൺസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹൗ ദ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ബിക്കംസ് എ ത്രെറ്റ്, സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയണം. പിന്നെ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ ടു മിറ്റിഗേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല മെഷേഴ്സും നമ്മളിതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ സീ, മറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റം. കാരണം ഒത്തിരി പ്ലാസ്റ്റിക്സും ഡംപ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീയിലാണ്, ഓഷനിലാണ്. അപ്പം അത് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദി അക്വാട്ടിക് ലൈഫ്, ഫിഷസും പ്ലാന്റ് ലൈഫും അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാഷൻസാണ്. ഹൗ ഡസ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് അഫക്റ്റ് ദി മറൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം? കാരണം അവർക്ക് ദേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ദേ സോളോ ഇറ്റ്, ആൻഡ് അത് അവരുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലൊക്കെ പ്രശ്നമായിട്ട് ദേ ഡൈ. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ദ ഡീഗ്രഡേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ്. ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 100 years ടു ഡീഗ്രേഡ് ഫോർ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ടു ഡീകമ്പോസ്. അത് കാരണം വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വി പ്രൊഡ്യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഒരു ഹ്യൂജ് ത്രെട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വായിക്കണം. ആൻഡ് അബൌട്ട് ആന്ത്രോപോസീൻ, ഇറ്റ്സ് ഹൗ ദ ക്ലൈമറ്റ്, ദർ ഇസ് ദിസ്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടേം വിച്ച് വാസ് made popular by Paul Crutzen in 2000, and it refers to the period of time during which the human activities had a profound impact on environment and climate change. ഈ ഒരു ടേം ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ the plastics in future, ഈ plastics they serve as a symbol that humans lived on this planet earth. ആന്ത്രോപോസീൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്സായി മാറും. കാരണം അത്രമാത്രം പ്ലാസ്റ്റിക്സാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ടമാനം വന്നിട്ടുള്ളത്. ദെൻ അബൌട്ട് കാർസിനോജൻസ് ഓർ ക്യാൻസർ കോസിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, if it is burnt. Then about vector-borne diseases, the illness caused by certain pathogens and parasites in human populations. Then zero waste philosophy. It's a worldview that aims at reducing the waste created by human beings by reducing consumption and also reusing products and other resources. Recycling, reduce, ആ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷനിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് after that, we come to the poem, the memory of Hiroshima. I hope you have listened to the other class on this poem. So ee poethil varumba, it's about the nuclear pollution or the hazardous effects of nuclear weapons, nuclear reactors. അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പം 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന the bombing of Nagasaki and Hiroshima, then Chernobyl ദുരന്തം, Chernobyl disaster in USSR. പിന്നെ തേർഡ് പറയുന്നത് കണ്ണൂരിൽ ഇൻ കേരള there's a village Peringam where there was a proposal to make a nuclear reactor, and the common people protested against it and it was withdrawn. സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാസേജ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ആഫ്റ്റർ മാത്ത് ഓഫ് നാഗസാക്കി, this bombing of Hiroshima and Nagasaki, and then the Chernobyl disaster. And the main image എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാസ്. ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ഇത് മൈറ്റി ഓക്ക് മൈറ്റ് ബ്രേക്ക്. പക്ഷേ ഗ്രാസ് പെട്ടെന്ന് ഒടിയത്തില്ല, കാറ്റിലൊന്നും ഒടിയത്തില്ല, അല്ലെ തണ്ടർ സ്റ്റോമിലൊന്നും ഇത് ഒടിയത്തില്ല. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് വേസ്. ലൈക്ക് വൈസ് ദാറ്റ്സ് എ പവർ ഓഫ് ദ common people. The common people protested against the government, protested against the coming of the nuclear reactor, and finally it was withdrawn.
because of the protest of the common people. So the common people, they have the power like grass, which gave dreams to the this planet Earth, which made this planet Earth greener. So അതുപോലെ this common people, they have the power. സോ അതാണ് മെയിൻ തീം നമ്മൾ ഈ മെമ്മറി ഓഫ് ഹിരോഷിമയിൽ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത് അബൌട്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ്. കാരണം ഈ ന്യൂക്ലിയർ പൊല്യൂഷൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് you cannot stop it, it goes on and on. The radioactive process, it this nuclear fission and fusion processes, it goes on and on. Radioactive this waves are emitted always throughout. അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം. ആൻഡ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ, where this material fission, nuclear fission reaction takes place in a controlled manner in order to release energy for the use of factories and other industries to produce power. Then atom bombs, as a result of the fission of this atomic nuclei, this bombing happens. Then two bombs that were used in Nagasaki and Hiroshima, this little man and fat man, little boy and fat man. Then about heavy water, ഇതൊക്കെ ടേംസ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ടേംസ് ആണ്. Heavy water, water containing deuterium, which is used as a moderator in nuclear reactors, which releases thermal pollution. This extreme hot water is expelled into the ocean most of the time, which kills the aquatic animals and plants. Then this radioactive substances, it can cause genetic mutation in people. It can cause certain cancers and so on. So by point main act you have to write about the destruction of Chernobyl, due to the Chernobyl leakage of the nuclear power plant, about the bombing, and how the aftermath continues even today, how that place was destroyed and is devoid of fertility even today. So please read that. And in the third chapter, what we find, it's a very interesting short story where you find it's about the electronic waste. So ഇതിൽ മൂന്ന് kind of pollutions ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. So it's about the electronic waste that is accumulated every day. Used refrigerators, television, AC, അങ്ങനത്തെ electronic waste, mobile phones, tabs, computer parts, because people tend to buy new one rather than repairing, and some things are not repairable, and also we don't have a good system to recycle these things or upcycle these things. അതും ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്, ബിക്കോസ് ഈ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ഒത്തിരി ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ആർ ഡംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദിസ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്, വേർ ദേ കൻ നോട്ട് മാനേജ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. അപ്പം ഈ ഈസ് ഫോർ ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്. വേർ യു ഫൈൻഡ് ദിസ് യങ് ബോയ് സാക്കു, ഹു ഈസ് ബീങ് ആസ്ക്ഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ. ദ നെയിം ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ഇസ് മിസ്റ്റർ നോർത്ത്. ഈ മിസ്റ്റർ നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ, he asked to write an assignment on saving our planet, and this Saku, in order to impress another girl in the class, the name of that girl is Tasha, and in order to impress this girl Tasha, and in order to prove Mr. North that he is wrong about him, about his opinion about the Saku, he tries to write a very brilliant essay. Our assignment is Saku എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി. How we are introduced to his father and mother. They are very interesting characters, and finally because from his father's mouth, he happened to hear about something
called e-waste, and he was not sure what it is. He didn't know the full form, but he knew that it is about the old refrigerators and TVs and other things dumped in their garage for quite some time, which cannot be thrown away, which cannot be burnt, or which cannot be decomposed in any way. So ഇതിനെയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതെന്നും സാക്കുവിന് മനസ്സിലായി, ആൻഡ് സാക്കു wrote a wonderful essay on that. And there is a very humorous incident when his mother found a rat coming out of a box, and it was very interesting. And finally the Saku completed the assignment. Saku assignment ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ടാഷേനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ നല്ലൊരു for e-waste എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ എഴുതി അബൌട്ട് ദിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് e-waste. And then finally he read that in the class, and Mr. North was very happy and applauded, and he was very happy. The Sakuവിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. But all of a sudden another student പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും, what is this E for e-waste? E-wasteൻ്റെ E എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോഴാണ് he was also at loss. He was not sure what it was. He knew that it was something regarding this old refrigerators and stuff like that, which was accumulated in his garage, but he was not sure of what else, what it stand for. പക്ഷേ immediately Tasha gave the answer പറഞ്ഞു, E is for electronic. It's an electronic waste. So അങ്ങനത്തെ ഒരു വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് E is for e-waste. So please read the short story. അതിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് അബൌട്ട് കമ്മിങ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ്, റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ്, അതിനെയൊക്കെയാണ് വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് റീസൈക്ലിംഗ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഹിയർ. And refurbishing is it's you repair something, and the sale of electronic items return to the manufacturer maybe by the vendors for various other reasons. You refurbish certain things. Then rare earth metals എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിലൊക്കെ ചില മെറ്റൽസ് ആർ വെരി റെയർ. സ്കാൻഡിയം, ഇട്രിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില മെറ്റൽസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി റീസൈക്കിൾഡ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ പ്രോപ്പർലി get that metals from these already used electronic waste, you can use it in the new in the production of the new instruments, new electronic items. But most of the time it cannot be recycled. Mostly in this developing countries, these metals need to be mined again to produce future products. That is another threat that we face. And then just take a look at the Basel Convention, which is an agreement on the control of transboundary movements of hazardous waste designed to prevent the transfer of hazardous waste from developed to less developed countries. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ developed countries like US, UK, they actually try to transfer certain hazardous waste materials to the developing countries. And this convention, this agreement actually tried to stop it or to limit it to a certain extent. So ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് വായിക്കാം. How this Saku went to write an essay, how he got the idea. Garage എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. There is this garage described where there are old computers, old refrigerator, freezers, they are all there, and how what this E stands for, and so on. So you can read the essays, and you will get to read the short story, and you will be able to answer the questions. In the first unit, the first chapter, it's about it's a speech on natural resources. Chief Seattle's speech, where he talks about the relationship between nature and human beings. White government or the US government is trying to buy their land, and the Chief Seattle is trying to warn, and it's a warning as well as a request.
saying that this world is not, we are not, we shouldn't be having dominion over this earth, because it's like our brother. It's the rivers, the trees, the plants, the animals, they are like our brothers, sisters, our family, our ancestors. So you cannot really buy or sell the land, because we don't owe them. They are a family. ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ബിലീഫാണ് ഇതിൽ ത്രൂ ഔട്ട് വരുന്നത്. You should know about the biodiversity, the diversity of plant and animal life, the habitat that they live, then about energy conservation, resources, natural resources which are renewable as well as non-renewable. Renewable means sunlight, renewable energy which is replenished very easily, but there are certain non-renewable resources like coal, petroleum, natural gas, it's not easily you cannot replenish it that easily. അതിനെയാണ് നോൺ റീന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ചീഫ് സിയാറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പീച്ച് ഉണ്ട്, where he says, the earth does not belong to man, but we belong to the earth. And then he compares the ways of the white people and his tribal people and how they are different എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. Because the whites, they don't call their homeland mother, but for this tribals, they know it's the earth is their mother. So അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വരും. ആൻഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട്, അഗൈൻ ദ സെയിം ഐഡിയ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ റിലീജിയൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ബൈ ടാഗോർ. സോ there is this Chief Seattle speech, which is from the perspective of a tribal chief. And here we have an Indian poet who is again talking about looking at the forest, looking at the natural resources, and he also talks about how we have a very close relationship with nature. He looks at Vishwamitra, he look at Vasishta, Rama, Sita, and the ancient sages, and the literature, the Upanishads, Kalidasa's work plays like Shakuntala, Ridu Samhara, Kumara Sambhava, where this depiction of forest is very beautiful, and or the life is, the life of the people, the characters is closely related and is closely in association with the forest. Forest മാറിയിട്ടല്ല, forest itself, it's a character in most of the plays of Kalidasa, and how they are closely associated. The hunting scene in Shakuntala, എല്ലാത്തിലും you find there is this close link between the humans and the forest, between man and the natural resources around him. അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത ഒരു അതിൽ how in these literature it is prevalent. Literature and this nature പറയുമ്പോൾ you have to think about this term eco-criticism. Criticism നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പോയം ഒരു എന്തെങ്കിലും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇക്കോ-ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ you are reading a text from the perspective of ecology, ecosystem, ecology, biodiversity, ഇതിൻ്റെ ഒരു backdropൽ we are reading a text, that is eco-criticism. Then he makes a contrast between two sages. One is Vasishta and another Vishwamitra. They both talk about two different types of wisdom. And also they are in conflict with it. When this Vishwamitra, he talks about power and other stuff. But Vasishta, he is not about. He's smitten by power, and for him, it's this illumination. It's this. Forgiveness and reconciliation and the spiritual life which is highlighted from the lives of Vasishta. The life of inner peace and perfection in communion with nature. Both these two sages, they symbolize two guiding spirits of civilization. One is this forgiveness and reconciliation, the other one is dominion, possessing the power. Two forces that is in operation in every civilization. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നത്. അബൌട്ട് അഗൈൻ ദ മെയിൻ തീം ഇസ് ഹൗ പീപ്പിൾ ലിവ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് നേച്ചർ in olden times, in ancient times, bringing forth this
life in the works of Kalidasa and other ancient texts. He brings about that. And this concept of eco-criticism is very important. Please note that eco-criticism പഠിക്കണം. It is the study of literature and the environment from an interdisciplinary point of view, where the scholars examine text. നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു നോവൽ, ഒരു പോയം വായിക്കും, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്കോളജിക്കൽ കൺസേൺ, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കൺസേൺ, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ തീംസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വി സ്റ്റഡി ഹൗ നേച്ചർ ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പോയം, ഹൗ നേച്ചർ ഇസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ഇൻ എ നോവൽ. അതാണ് മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. Ecosystem, it's a community of living organism, both non-living and living. In the interacting system, both interacting as a system which includes biotic and abiotic components. In the first chapter, this was biotic means the living components, and the abiotic like air, soil, the non-living components. Which includes our climate and so on. അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി അടുത്ത ദർ ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയം ദാറ്റ് ഇസ് ട്രോപ്പിക് കാസ്കേഡ്. അതും ഇടയ്ക്കൊരു ഐ ഹാവ് അപ്ലോഡഡ് എ ലെസൺ ഓൺ ദാറ്റ്, ഒരു വീഡിയോ, ഹൗ ദിസ് ട്രോപ്പിക് ഓർ വാട്ട് ദിസ് ട്രോപ്പിക് കാസ്കേഡ്, ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ, ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഒരു പ്രിഡേറ്റർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിയാൽ, ഒരു ഉൾഫിൻ്റെ species or fox or some predators, if they are removed from a particular higher predators, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എൻറ്റയർ ഇക്കോസിസ്റ്റം ചേഞ്ചസ്. അതാണ് ഈ ട്രോപ്പിക് കാസ്കേഡിൽ പറയുന്നത്. ദിസ് യെല്ലോസ്റ്റോൺ ഇസ് എ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ US. അവിടുന്ന് ഈ ഫോക്സ്, വുൾഫ്സ് വെയർ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. പക്ഷേ പിന്നെ after a few years the entire system changed, ecosystem changed. Many animals died or became extinct because of this lack of one animal. അങ്ങനെ again തിരിച്ച് this grey wolves were reintroduced, and the change came over to this Yellowstone National Park. അതാണ് ഈ ട്രോപ്പിക് കാസ്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൗ ദ തിങ്സ് ചേഞ്ച്. മറ്റത് ഡിയർ പോപ്പുലേഷൻ ആയത് കാരണം ദർ വാസ് നോ, ദ ഫോറസ്റ്റ് കവർ വാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, ബീവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്മോളർ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ഓൾ ഡിസപ്പിയർഡ്. ബട്ട് ഇത് again when this wolf came back, hare, weasel, water shrew, അതെല്ലാം തിരിച്ചു വന്നു. ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് bald eagle, falcon, kestrel എല്ലാം തിരിച്ചു വന്നു. ദെൻ ബീവേഴ്സ് ആൻഡ് മസ്ക്രാറ്റ്സ് കെയിം, ടാഡ്പോൾസ്, ഫിഷസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി തിരിച്ചു വന്നു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കണക്റ്റഡ് തിങ്, കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഗ്രേ വുൾഫ്സ് വന്നത് കാരണം എന്താണ്, ഡിയർ പോപ്പുലേഷൻ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഡിയർ ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും വന്ന് ഗ്രേസിങ് ചെയ്യത്തില്ല, ഓപ്പൺ സ്പേസിലൊന്നും ഗ്രേസ് ചെയ്യാതെയായി. അങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്പൺ സ്പേസിലൊക്കെ ഗ്രീനറി കൂടി, ബുഷസ് ആൻഡ് ഷ്രബ്സും അങ്ങനത്തെ കൂടി, അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ബേർഡ്സ് വന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബേർഡ്സിൻ്റെ പൂപ്സിൽ, ഐ മീൻ സീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ സീഡ്സിൽ ട്രീസ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. ട്രീസൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേനും എന്താണ്, ഈഗിൾസും ഫാൽക്കൺസും അങ്ങനത്തെ ബേർഡ്സൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു. ആൻഡ് ഈ ഷ്രബ്സും ഈ ബുഷസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ്, റാബിറ്റ്സും അങ്ങനത്തെ സ്മോളർ ആനിമൽസ് കെയിം ബാക്ക് ടു ലിവ് ആൻഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് റിപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഫോക്സസും അങ്ങനത്തെ ആനിമൽസ് എത്തി. ദെൻ ഈ റിവറിൻ്റെ സൈഡിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഒത്തിരി ഗ്രീനറി വന്നു. മറ്റത് ഈ ഡിയർ വന്നെല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഡിയർ പോപ്പുലേഷൻ കുറയുകയും ചെയ്തു, ഇത് കൂടി. അത് കാരണം എന്താണ്, മസ്ക്രാറ്റ്സും ബീവേഴ്സും എല്ലാം വന്നു. നീർനായ അതൊക്കെയല്ലേ, അതൊക്കെ വന്നിട്ട് കൂട് കൂട്ടാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. ഡാംസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോയിൽ ഇറോഷൻ കുറഞ്ഞു, ഫ്ലഡിങ് കുറഞ്ഞു. റിവറിൻ്റെ കോസ് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തക്കണം കാരണമായി. ഫിഷസ് ഒത്തിരി വന്നു. ഫിഷസിനെ പിടിക്കാൻ ബെയർ വന്നു. ബെയറും അങ്ങനെ ദ ഹോൾ എക്കോസിസ്റ്റം ചേഞ്ച്ഡ്. ഈവൻ ദ കോസ് ഓഫ് ദ റിവർ ചേഞ്ച്ഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ തീം ഈ ട്രോപ്പിക് കാസ്കേഡിൽ. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഷീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ മദർ, ഹൗ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ മദർ ചേഞ്ചസ് ആഫ്റ്റർ ദ ബർത്ത് ഓഫ് ഹെർ ചൈൽഡ്. ഇവിടെ ഈ ഗ്രേ വുൾഫ്സിൻ്റെ റീഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാരണം ദ എൻറ്റയർ എക്കോസിസ്റ്റം ചേഞ്ച്. ലൈക്ക്വൈസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഇൻ ടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ വുമൻ ചേഞ്ചസ് ഹെർ ലൈഫ് forever. How the entire course of her life changes. അതാണ്
ഇതിലെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോപ്പിക് കാസ്കേഡിൽ. So please take a look at this food web, food chain, food cycle, aquatic and terrestrial ecosystems. കാരണം ഇത് ഈ രണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. So please take a look at all this. You can read the textbooks and go through the lessons. Then there is a few other questions about pertaining to this poem about the changes that came over in the terrestrial and ecosystem. Other terrestrial ecosystem vanna change aquatic ecosystem vanna changes tadpoles fishes egg വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ട്രോപ്പിക് കാസ്കേഡ്, ആ ഒരു ടൈറ്റിലിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് again കൊണ്ടുവരണം. ഈ ടൈറ്റിൽ വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ റോബർട്ട് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അമേരിക്കൻ സുവോളജിസ്റ്റാണ് ഈ ടേം കൊണ്ടുവന്നത്. Then please name the birds and animals mentioned here. There are a number of birds and a few smaller animals mentioned in this poem. അതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. And then maybe for the exam essay question you can learn this how this about the passive restoration of the ecosystem and about this cascade. പിന്നെ ഈ ഫുഡ് വെബും ഫുഡ് ചെയിൻ അറിയാമല്ലോ, ഫുഡ് ചെയിനും ഫുഡ് വെബും ഫുഡ് സൈക്കിളിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദാറ്റ് ക്ലാസ്. പ്ലീസ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. So these are the important questions from these two units. Thank you.